Good morning, class. Guys, will you maintain some sort of silence, please? What settled? Right. The last benches, please. Right. So today, as a part of your general studies, so we are going to start with the physics part, and then after the physics part, we'll start with the chemistry part. Now, before I go into this one, is it an English medium batch or Telugu medium batch? Combined now. So you need the class in bilingual. Right, right. But the thing is that those who are expecting, those who are demanding the bilingual classes, don't expect Telugu terms here, right? Explanation Telugu, okay, fine, that is done. కానీ ఆ పదాలు కూడా తెలుగులోనే కావాలి అంటే మాత్రం రాపిచ్చండి, అవి కూడా రాపిస్తాను. వక్రీభవనం అని రాపిస్తాను, పరావర్తనం అని రాపిస్తాను, అన్ని రాపిస్తాను, రైట్? దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ విల్ బి టోటల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. కాబట్టి తెలుగులో మీరు చదువుకున్నా కూడా ఇట్స్ ఆఫ్ నో యూస్ టు యూ పీపుల్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ వాట్ ఐ ఫీల్ సో, రైట్? అండ్ okay now, right? And coming to the class, so we will be completing the physics part as well as the chemistry part now. But before I go into that one, m- one my suggestion for you people, ఎవరైతే those who are feeling that నాకు ఫిజిక్స్ వచ్చు, కెమిస్ట్రీ వచ్చు, కేవలం టైం పాస్ కోసం మాత్రమే క్లాస్కి వచ్చారు అనుకుంటే డోర్ ఈజ్ ఓపెన్, క్లాస్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోండి. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, right at the beginning itself. Not interested, or as those who feel that those who are over complacent, or as those who are overconfident, they can leave the class. It's as simple as that. But I don't want any sort of disturbance in my particular classroom. క్లాస్ బెంచెస్లో కూర్చొని లేదా క్లాస్లో ఎక్కడైనా కూర్చొని మధ్యలో ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ చాటింగ్ చేసుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం మాట్లాడుకుంటూ టైం పాస్ చేస్తా అంటే మాత్రం క్లాస్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. So whether it is a group of persons or whether it is a single person, it doesn't mind it. So the doors are quite open this side and that side. So you are free to leave the class, but please do not disturb the class those who are not interested, because there are some serious students here. There are some aspirants. There are those who want to get a job. అలాంటి స్టూడెంట్స్ని మీరు దయచేసి డిస్టర్బ్ చేయకండి. మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఇంట్లో పేరెంట్స్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాము అనుకుంటే మాత్రం అలాంటి వాళ్ళు రూమ్కి వెళ్ళి హ్యాపీగా ఫ్యాన్ వేసుకొని లేదా ఏసీ వేసుకొని పడుకోండి. రైట్? ఇస్ అండ్ am I clear to you people? Those who are somewhere staggering, ఎస్ఎస్సి కాకపోతే ఆర్ఆర్బి కాకపోతే యూపీఎస్సి కాకపోతే గ్రూప్ 1, అది కాకపోతే గ్రూప్ 2, అలా ఒక 24-25 సంవత్సరాలు హైదరాబాద్ దిల్షన్లో గడిపిద్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్ క్వైట్ లీవ్, రైట్? సో in my class I don't expect any sort of disturbance from anyone or whatever it is. The rest choice is yours. తర్వాత పిన్ పాయింట్ చేసి బాబు బయటికి వెళ్ళిపో లేదా నోరు మూసుకొని కూర్చో అని చెప్పేవారు మాత్రం తెచ్చుకోకండి. Everyone sitting here, you're all mature enough, almost in the range of 20 to 25. Your school days are over, college days are over, particularly BTech days are over, right? Most of you are think from the BTech background. కాబట్టి బీటెక్ రోజులు అయిపోయాయి, గోల్డెన్ డేస్ అయిపోయాయి. ఈ సెమిస్టర్ కాకపోతే నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ చూసుకుందాంలే అనుకుంటూ M1 4 సెమిస్టర్లు రాసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, 3 సెమిస్టర్ రాసిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో అలాంటి ఆలోచనలు ఏమైనా ఉంటే మాత్రం పక్కకు పెట్టేసి యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. చలో. Now, coming for your examination point of view, SSC, I'm talking about the case of SSC CGL or as a case of CHSL. మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో
even they are applicable for RRB, even they are applicable for SIPC also. డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేది ఓన్లీ ఎస్ఎస్సి వరకు మాత్రమే సరిపోతుంది. ద సింపుల్ రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, ఆర్ఆర్బిలో నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఒక నోటిఫికేషన్ ఉంది అనుకుంటాం, రైట్? ఆర్ఆర్బి యూ హ్యావ్ గోట్ ఆల్రెడీ వన్ నోటిఫికేషన్. ఆ నోటిఫికేషన్ ఇట్స్ వెరీ మచ్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఫ్రమ్ సైన్స్ టైర్ 1 or part 1, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ as. అందులో సైన్స్ నుంచి 20 క్వశ్చన్స్ యూఆర్ గెటింగ్, and in the level 2 you are getting 40 questions, right? So that is a different thing. RRB 20 questions in the level 1, 40 questions in the level 2. And whereas in case of SI constables you get almost around 15 to 20 questions from the science part. So 15 to 20 questions from science in SI constables. RRB lo level 1 lo you're getting 20 questions. But if you talk about the case of your SSC GD, or as a case of your SSC CGL, or as the case of CHSL, you're getting hardly 2 questions. Mari, 2 questions preparation, 20 questions preparation, both will be different. The topics will remain the same. Topics will not change. But the depth, the standard will change. That is what is more important. And especially in terms of RRB point of view, Kachitanga, we require even some numericals, we require even some problems also for RRB examination point of view. But unfortunately, ఈ మధ్య కాలంలో ఎస్ఎస్సిలో కూడా అక్కడక్కడ 1 or 2 problems అడుగుతా ఉన్నాడు. So wherever it is required, we'll try to solve those problems even here wherever it is required. Right. So I'm making it very clear. Don't expect this one will be sufficient for your RRB. RRB ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇది సరిపోదు. Right. It is clearly open only for the case of SSC మాత్రమే. For RRB point of view, you need to study more, or else you need to dig more for that one. Right. So coming to the case of the physics part, the topics that we are going to discuss here. Mechanics, sound, electricity, heat, light. So basically these are the topics that we require from the physics point of view. That side. So here we have got one more topic, that is modern physics untundi. But modern physics will not discuss in the physics part. We'll discuss this one combining or including with atomic structure in chemistry. So even in case of your chemistry also, we have got one topic, that is atomic structure. Atomic structure lo kuda we'll be discussing about electrons, protons, neutrons, nothing but atoms. So we will be discussing about the modern physics only in terms of chemistry. So we'll not repeat this particular topic here. So we'll start with the basic fundamental things here, the very first one. So first topic, Indian Nabdo, in case of mechanics law. So we'll start with the basic fundamentals, that is units. So the basic fundamental thing, you're talking about the case of units and number. The question is that, Asal, what do you mean by units and thing? Now this is one particular thing wherein in Madhya Kalamlo we are getting some questions which are based on this regularly. Now units up to what standard? First thing, SSC point of view, meer enta varaku chadavali leda ye books chadavali. The first thing, it depends on your choice. I think already some books are given to you. Maybe Arihant, or as the case of your Lucent. So the whatever the book that is given. So to a certain extent, కొంతవరకు అవి సరిపోతాయి. I'm not saying 100%, but కొంతవరకు అవి సరిపోతాయి, because keeping in view the trend of the questions, those particular books are helpful for you to a certain extent, maybe around 70-75% వరకు, that will be sufficient.
But in an examination like your SSC, GD, or else the case of SSC, even one particular question will definitely change your fate. Am I right? 0.25 మార్క్స్ నార్మలైజేషన్లో 0.25 మార్క్స్తో ఉద్యోగం తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, right? So each and every question plays an important thing. Kabatti, those particular books that are given to you, so from physics point, from chemistry point, they are sufficient for you almost around 70 to 75%. The remaining 25%, you have to do your work. So from where? From the school textbooks. మరి స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటే ఇవి ఎస్ఎస్సి వాడాలా లేదా ఎన్సీఆర్టీ వాడాలా, రైట్? సో ఎస్ఎస్సి బుక్స్ మనం చదవగలిగితే అవి కూడా బెటర్, లేదా ఎన్సీఆర్టీ ఈవెన్ ఎనీవే దోస్ ఆర్ ద బెటర్ బుక్స్ దట్ యూ కెన్ సే, రైట్? 6th to 10th do not touch 11th and 12th class. We don't require 11th and 12th class for SSC examination, or else for RRB, or else even for the case of your SI constables, 11th and 12th is not required. Do not touch that one from the physics or the chemistry point of view. I'm talking only about physics and chemistry point, right? For your examination, 6th to 10th class SSC, or as a case of CBSE books, that will be enough, right? So the moment you're talking about the case of units and your number, so any quantities అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. నా దిస్ ఆబ్జెక్ట్ దీని యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది? సో ఇది ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ టర్మ్స్. సో దీని లెంత్ ఎంత అన్నప్పుడు అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 15 సెంటీమీటర్లు అంటాం, 15 సెంటీమీటర్స్ అంటాం. ఆర్ ఎల్స్ ద వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ మేబీ అరౌండ్ 10 grams or 20 grams అంటున్నాం. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ కానివ్వండి, లేదా ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లెంత్ కానివ్వండి, లేదా బైక్ పై వెళ్తున్నప్పుడు ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తుంది. సో వి సే సంథింగ్ అరౌండ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అని అంటాం. లేదా బైక్ పై వెళ్తున్నప్పుడు హీస్ ట్రావెలింగ్ at 80 km/h అని చెప్తా ఉంటాం. సో దేర్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ద స్పీడ్, లెంత్, వెయిట్. సో ఆర్ ఎల్స్ ఫీవర్ వచ్చింది అని అంటున్నాం. నా ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫీవర్, సో హిస్ బాడీ టెంపరేచర్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ టర్మ్స్, right? So in any person who is having fever, we say that he is having a fever of 100 degrees centigrade. Never in any particular case human body temperature ఎప్పుడు కూడా 100 degrees centigrade కి రీచ్ అవ్వదు. 100 degrees centigrade ఎప్పుడు కూడా రీచ్ అవ్వదు. ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫారెన్హీట్ మాత్రమే. తెలుగులో ఒక వర్డ్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు, కోపం వచ్చిన నా రక్తం మరుగుతుంది అంటాం చూడు. విన్నారా వర్డ్ స్టేట్మెంట్? వింటాం కదా. 100 degrees ఉంటే పరిస్థితి అలాగే ఉంటుంది, రక్తం నిజంగానే మరుగుతూ ఉంటుంది. సో రక్తం అంతా కూడా ఏదైనా గిన్నెలో వేసి స్టవ్ మీద పెడితే ఎలా మరుగుతూ ఉందో అలా మరుగుతూ ఉంటుంది. బికాస్ హ్యూమన్ బాడీ, ఫస్ట్ థింగ్, హ్యూమన్ బాడీ విల్ నెవర్ సర్వైవ్ ఎ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 100 degrees centigrade. బయట 45 degrees వస్తేనే ఇంట్లో ఏసీ వేసుకొని ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావట్లేదు. దెన్ ఇమాజిన్ ఎ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 100 degrees centigrade. హ్యూమన్ బాడీ విల్ నెవర్ సర్వైవ్ దాట్, right? It's always Fahrenheit. So in order to express one particular quantity, we use these particular things which are known as units and yen. But the thing is that, so these particular quantities basically they are known as what అని అన్నప్పుడు వీటి మనము physical quantities అని అంటాం. Now the question is that what do you mean by a physical quantity అని అంటే, so the quantities which are measurable, or else any quantity which is measured, the quantities that are measurable quantities. The quantities that are measurable, they are known as physical quantities. That could be anyone. Now for example, ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లెంత్ కానివ్వండి, లేదా ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ కావచ్చు, or else you're talking about the case of speed, or else you're talking about the case of velocity, లేదా you can even say force, or else the case of pressure. ఇవన్నీ కూడా మనం మెజర్ చేయొచ్చు కాబట్టి they are known as physical quantities. Any quantity, or else you can even write the quantities that are measurable, the quantities that are measurable, the quantities that are measurable are known as physical quantities.
The quantities that are measurable are known as physical quantities. Example: length, time, speed, velocity, power, force. సో ఇవన్నీ కూడా మెజర్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి they are known as physical quantities. Right. Now these particular physical quantities, we have got two types of physical quantities. So one particular physical quantity is known as a fundamental quantity అని అంటాం. Physical quantities are two types. One is a fundamental quantity and the other one a derived quantity. Physical quantities are two types, fundamental as well as the case of derived quantities. Now the question is that what do you mean by this particular fundamental quantities, or else what are these particular derived quantities, and what do you mean by these things? Now, for example, the moment you talk about the mass of this particular object, I'm not saying weight, you're talking about the mass of the object. మరి మాస్ అండ్ వెయిట్ రెండు ఒకటేనా అని అన్నప్పుడు those two things are completely different and చెప్తారు. Now the reason for that one, suppose that if you're talking about the weight of an object, weight is always equal to mass multiplied by acceleration due to gravity. It is not gravity alone, it is acceleration due to gravity. So W equal to M into G అని అంటాం. Now suppose that if you take the case of Earth తీసుకున్నాం. So on Earth, what is the value of G? Something around 9.8 meter per second square. Now for example, suppose that if I say the value of G on Earth, a fixed quantity or else a variable quantity. The value of G on Earth, పోల్స్ దగ్గర ఈక్వేటర్ దగ్గర రెండు కూడా సమానంగా ఉంటుందా ఉండదా? నార్త్ పోల్ దగ్గర ఈక్వేటర్ దగ్గర, సౌత్ పోల్ దగ్గర ఈక్వేటర్ దగ్గర, రెండింటి దగ్గర ఈక్వల్ గా ఉంటుందా ఉండదా? The answer is no. Now already you have said the value of G on Earth is a fixed quantity అన్నారు. మరి ఒకవేళ ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ అవుతే పోల్స్ దగ్గర అలాగే ఈక్వేటర్ దగ్గర రెండింటి దగ్గర కూడా ఇట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ అయి ఉండాలి, ఇట్ మస్ట్ బి సేమ్ అయి ఉండాలి. బట్ రెండు కాంట్రాక్టింగ్ ఆన్సర్స్ రెండు మీరే చెప్తున్నారు. సమ్వన్ సెడ్ పోల్స్ దగ్గర G వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది అన్నారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ G వాల్యూ ఆన్ ఎర్త్ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అని కూడా మీరే చెప్పారు. Then how in that particular case both are right, both are totally wrong? The value of G on earth is not a fixed quantity. School level lo cheppedi matram the value of G on earth is a fixed quantity అని చెప్తారు. But practically speaking both are not equal. But in general, kinematics paranga, kinematics lo we take the value of G to be equal to 9.8 meter per second square అని తీసుకుంటాం. Now suppose that if you talk about the case of moon తీసుకున్నాం. So on the surface of moon, the value of G is around 1.6 meter per second square, and it is differing from Earth to moon. If you go to the case of Jupiter planet, it is almost around 16 times of Earth, and the 16 into 9.8, and almost you can say around 160 meter per, almost around 160 meter per second square. Now if you talk about the case of Sun, it is almost around 25 times more when compared to the case of Earth, and 25 into 9 point. And the G value అనేది ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు, ఇది ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దెన్ వాట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ the mass of an object is always constant wherever you go, whether you're talking about the case of Earth or Jupiter or as the last planet Neptune, or else నెక్స్ట్ సోలార్ సిస్టంలో ఎంటర్ అయినా కూడా లేదా నెక్స్ట్ గెలాక్సీలో ఎంటర్ అయినా కూడా మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ will always remain, mass of any object will always remain constant, right? So what are fundamental quantities ani annappudu? The quantities which are not dependent on any quantity, the quantities which are not dependent on any quantity,
the quantities which are not dependent on any quantity. So they are known as fundamental quantities. మరి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? రైట్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, లెంత్ ఈజ్ a fundamental quantity because length is never depend upon any other factors, right? సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లెంత్ హైదరాబాద్లో ఉన్నా సరే, లేదా ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నా, కెనడాలో ఉన్నా, ఎక్కడ ఉన్నా సరే, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లెంత్ విల్ ఆల్వేస్ రిమైన్ ద సేమ్. సో లెంత్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్, mass of an object, at the same time time, length, mass and time, these three, they are considered to be the fundamentals. Enduko? They are not depend upon any other quantity kabatti. Right. So ee fundamental quantities ni express cheyadaniki, in order to express these particular fundamental quantities, system of units ni propose chesaru. In order to express the fundamental quantities, system of units has been proposed. Mari, what are these particular system of units ani ante? So we have got CGS system, at the same time FPS system, and at the same time MKS system. ఈ మూడే ఉన్నాయి, ఇంకేదైనా ఉందా? Some people even write SI system అని అంటాం, కానీ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎన్ని అంటే ఓన్లీ 3 అనే చెప్తాం. సో దే ఆర్ సిజిఎస్, ఎఫ్పిఎస్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎంకేఎస్ సిస్టమ్. మరి ఈ 3 డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్లో లెంత్, మాస్ అండ్ టైం, వీటిని మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం? హౌ వీఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ length, mass and time. So in case of your CGS system, length is expressed in centimeters, mass of an object is expressed in terms of grams, time seconds. Mari, in case of FPS system, length of an object is expressed in foot, then pound, at the same time time is again measured, expressed in terms of seconds. MKS system low, length is expressed in meters, mass is expressed in terms of kilograms, alage time again in terms of seconds. So ఈ MKS system ni inka develop chesi the expanded form of MKS system ani antamu. Expanded form లేదా డెవలప్డ్ ఫామ్ అని కూడా అంటాము. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ SI సిస్టమ్. ఎక్స్పాండెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎంకేఎస్ సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ SI సిస్టమ్. మరి SI సిస్టంలో లెంత్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ మీటర్స్, మాస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ కిలోగ్రామ్స్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ సెకండ్స్. So these are the 3 different system of units that we are having: CGS, FPS, alage MKS. So FPS anedi, it is considered to be a British system introduced by the Britishers. Alage CGS system anedi, it was introduced by France, or else it was introduced by French people, so it is known as French system. Alage MKS and SI, these 2 things, Whitney, they are considered to be universal. They are considered to be the universal systems. MKS మరియు SI both are considered to be universal. CGS a French system, FPS a British system. Mari fundamental quantities enni? How many fundamental quantities we are having? Fundamental quantities ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 మాత్రమే: length, mass and time. But after the introduction of this particular SI system, fundamental quantities have changed. So fundamental quantities according to SI system, SI system ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయక ముందు fundamental quantities మాత్రం కేవలం 3 మాత్రమే. But after the introduction of SI system, the fundamental quantities have increased.
Right. So what are the fundamental quantities according to SI system? So first one, length, mass, time. These three will remain the same. ఈ మూడు కాకుండా apart from these three, so we have got even temperature, right? With units could them. So the unit for length, meters. The unit for mass, kilograms. The unit for time, seconds. What about temperature? Is it centigrade or Kelvin? Fahrenheit kuda undi. Or else we have got even one more unit, that is Remer ani kuda antam. We are having 4 units: centigrade, Fahrenheit, Kelvin, Remer. At the same time, gatamlo okappudu use chesina Rankine. So totally 5 different things, but out of which SI unit ఏది అని అన్నప్పుడు only Kelvin is the SI unit. Centigrade and Fahrenheit ఈ రెండు కూడా SI units కావు. So length, mass, time, temperature. Then at the same time you have got electric current. Electric current, it is ampere. So when you are writing in the short complete thing, you need to write like this. Don't use your English logic here. Ampere and scientist pair kabatti, noun kabatti ee capital రాయాలి అనేది ఈ లాజిక్స్ ఇక్కడ అప్లై కావు. Right? When you're writing the short form, it starts with capital letter A. Then we're talking about the case of the intensity of light. Intensity of light. This is a previous question. The intensity of light is measured in terms of candela. Even this is also a previous question. Quantity of a substance. MOL. Quantity of a substance. MOL. So units రాసినప్పుడు we write as MOL and రాస్తాం. But in terms of chemistry, whenever you're writing 1 mole of a substance and we write as MOLE and rastam. But here we're talking about units, but you are simply writing it as MOL. So according to the SI system, fundamental quantities are 7. Out of these things, these 2 are, or else you can even say temperature also, these 3 are the previous questions. Then we talk about the case of the derived quantities. So what are these particular derived quantities in? So the moment talking about the case of the derived quantities, the quantities which are dependent on fundamental quantity, which are dependent on fundamental quantities. The quantities which are dependent on fundamental quantities. Now, for example, you can give number of examples here. For example, the moment you talk about the case of speed and end. So what is the formula for speed? Speed equal to distance by time. And speed of an object is dependent upon one fundamental quantity which is known as time. At the same time, suppose that if you talk about the case of velocity, so velocity is nothing but displacement by time and even this particular thing, it is also dependent on one fundamental quantity, that is time again. Alage, suppose that if you are saying force equal to mass into acceleration, where m is a fundamental quantity. Leda, for example, suppose that if at all you're talking about the case of torque ani antam. So torque equal to force into perpendicular distance. So perpendicular distance, and indirectly we are talking about length, and length is a fundamental quantity. So that is the reason why all these particular terms we call them as the derived quantities ani antam. So direct ga kaanivandi, indirect ga kaanivandi, if at all we are
if at all they are dependent upon length, mass, and time, they are known as derived quantities. You can give many number of examples: power, pressure, energy. All these particular things are nothing but the derived quantities. Are seven minhainchi any other things, all those things, they are nothing but the case of derived quantities. Almost physics law we talk about 70 to 75 quantities on. We talk intermediate level of discuss చేసిన we'll talk about almost around 70 to 75 quantities ఉన్నాయి. Out of which 7 మాత్రమే fundamental quantities, మిగతావన్నీ కూడా derived quantities. సో which of the following is a derived quantity అని అన్నప్పుడు ఆ 7 గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతావన్నీ కూడా derived quantities. Right. Now, the moment talking about these particular derived quantities, we'll talk about some of the derived quantities. Area, the units for area, meter square. So quantities alage what your units, derived quantity, right? Give the heading derived quantities and their units. So in one column write the derived quantities and other column write the derived units. Right. Area, meter square, volume, meter cube, density, kg per meter cube, linear density, kg per meter, linear density, kg per meter, speed, meter per second, velocity, meter per second, acceleration, meter per second square, acceleration, meter per second square, force. What is the unit for force? So shall I write this one as Newton, or else can I write this one as kg meter per second square? Which one is correct? Both are correct, or only one is correct? So how it is possible అని అన్నప్పుడు basically we write force equal to m into a అని అంట, mass into acceleration. మరి mass units ఏంటి? kg. Acceleration units ఏంటి? Already we have written that one, meter per second square. So based on that one, kg meter per second square is also correct. కానీ here we are talking about the case of SI units కాబట్టి the unit for force is Newton. The unit for force, it is Newton. Momentum, kg meter per second. Momentum, kg meter per second. Energy, joule. Heat, joule. Then we talk about the case of power. Watt, pressure,
Pascal, thrust, Newton per meter square, thrust, Newton per meter square, stress, Newton per meter square, strain. This is one quantity which is having no units. A refractive index. Even this one has got no units. Strain is having no units. Refractive index is also having no units. Relative permeability. Relative permeability. No units. Then relative susceptibility. No units. Then you talk about impulse, Newton seconds, impulse, Newton seconds. Done? Is it done? Impulse, Newton seconds. Then you talk about the case of viscosity, poise, surface tension, Newton per meter, surface tension, Newton per meter, torque, Newton meter, torque, Newton meter. Then capacitance, Farad, resistance, ohm, specific resistance, ohm meter, specific resistance, ohm meter. Then conductance, conductance, 1 by ohm or ohm inverse or mho or చాలా మంది సైమన్ అని చదువుతారు, బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ ఇట్స్ నాట్ సైమన్. వి ఆర్ సపోజ్ టు రీడ్ దిస్ వన్ యాజ్ జీమన్ అని చదవాలి. జీమన్. ఎస్ ఈస్ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ జెడ్. జీమన్. 1 by ohm or ohm inverse or else mho or else Zeeman. Then conductivity,
conductivity 1 by ohm meter లేదా ohm inverse meter inverse or mho meter inverse Zeeman meter inverse or that's Zeeman meter inverse. The magnetic flux, the units for magnetic flux, Weber, magnetic flux, Weber, magnetic flux density, magnetic flux density, Weber per meter square, Weber per meter square. Right, Ganesh, heat, Kelvin, Kadama, heat is in general, we use either joules or else we can use even calories also, but we never use Kelvin for heat. Right, temperature is only expressed only in terms of Kelvin. So magnetic flux Weber, magnetic flux density Weber per meter square, then magnetic field intensity, magnetic field intensity ampere per meter, ampere per meter. Then the intensity of sound, sound intensity, it is measured in decibel. Sound intensity, it is measured in decibel, or you have got one more unit, that is PHON. Then the intensity of light, sorry, it's done already. Sound intensity, decibel or phone. At the same time, called as luminous flux. A luminous flux is the previous question. A sound intensity, luminous flux, these two are the previous questions. A luminous flux, it is lumen. Luminous flux, it is lumen. Now, these are some of the physical quantities that you are having till the 10th standard. Till the 10th standard, nothing beyond that. When if you're talking even intermediate level, inka add hota hai, so don't go for that one. These are basic fundamental things that you are supposed to read till the 10th standards. Then, moving on to the next part of the mechanics, that is the scalar and vectors. Scalars and vectors. Now, what are these scalars? What are vectors? At the same time, most important thing from the examination point of view, scalars के examples है भी, vectors के examples है भी. That is what is more important. Right. So first and foremost thing, the moment you're talking about the case of scalar entity, what do you mean by a particular scalar quantity? Now, the moment talking about the case of scalar quantity, any physical quantity which is having any particular physical quantity which is having only magnitude, any particular physical quantity which is having only magnitude but no direction. A physical quantity with magnitude but no direction, that is known as a scalar quantity అని అంటాం. Physical quantity which is having any particular physical quantity which is having only magnitude but no direction, that is known as a scalar quantity.
Now, for example, suppose that you say a person is traveling on a bike at 100 km per hour. మరి మనం చెప్పింది స్పీడా వెలాసిటీ. A person is traveling at 100 km per hour. అది కార్ కావచ్చు, బైక్ కావచ్చు. Speed or velocity? Speed, because we are not specifying any particular direction. Suppose that if you say that the same person, a person is traveling at 100 km per hour towards Chennai. Towards Chennai, and he is going towards the south. Suppose that you are saying towards Delhi, it means that he is going towards north. Right. Suppose that Manamunna place nunchi a person, you say that a person is traveling at 100 kilometers per hour towards LB Nagar, which means you are specifying some direction, right or left, you are specifying some direction. So there in that particular case, they are known as vector quantities. So any quantity which is having only magnitude but no direction, they are known as the scalar quantities. So examples for scalar, examination point of view, these examples are important. Length, mass, and time. So before you write these things, I'll tell you one simple statement here. గతంలో కంటే ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ ద క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. The questions are simple when compared to the past, but the thing is that the present day questions, they are completely based on the basic fundamental things. సో టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ చదివిన తర్వాత అరే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్, ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో రావు అని మనం ఏవైతే వదిలిపెడతా ఉంటామో అవే వస్తాయి. జనరలీ whenever you're reading some books or some content, we feel some overconfident. ఇంత సింపుల్ బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతారా, ఇవి రావు. కాబట్టి వి ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ మోర్ కాంప్లెక్స్ స్టేట్మెంట్స్, లేదా కొద్దిగా స్టాండర్డ్గా ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అవి చదువుతూ ఉంటాం. సింపుల్గా ఉన్నవి అవి పక్కకు పెడతా ఉంటాం. బట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఏవైతే పక్కకు పెడుతున్నారో దోస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ SSC examinations. Now, for example, in general, many people, whenever we talk about atom గురించి మాట్లాడే ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ అవి చాలు చదువుతారు. కానీ ద మాస్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ వదిలిపెడతారు. ఎందుకంటే అది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుకున్న క్వశ్చన్, ఈ ఎగ్జామ్ రాదు అనుకుంటాం. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో అవే వస్తాయి. వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, అట్ ద సేమ్ టైం అది కేజెస్లో కావచ్చు. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ AMU అని అంటాం, అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అని అంటాం. So those values you have to remember them, those particular things, right? So scalar quantities, length, mass, time. So apart from these things, distance is a scalar quantity. Then speed is a scalar quantity. Electric current is a scalar quantity. Electric current. Then speed of light, it is a scalar quantity. Work is a scalar quantity. Power, temperature. సో అప్ టు 10th స్టాండర్డ్ ఇవి కాకుండా మిగతా ఏమున్నా సరే అవన్నీ కూడా వెక్టర్ క్వాంటిటీస్ టిల్ ద 10th స్టాండర్డ్. Except these things, you find any other quantity, all those particular things, they are nothing but the case of vectors. Then you talk about the case of vector quantity. How do you define a vector quantity? The quantities which have magnitude and direction. So any quantity which is having any particular physical quantity which is having magnitude as well as direction both. So such quantities we call them as vector quantities. Physical quantities having magnitude and direction. Physical quantities having magnitude and direction. What is meant by magnitude exactly? So magnitude in the sense. So what is the exact meaning of this one now? Quantities which are having magnitude
and direction, they are known as vectors అంటాం. అలాగే స్కేలర్స్ అంటే ఏంటి? ద క్వాంటిటీస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ నో డైరెక్షన్ అంటున్నాం. రెండిట్లో కూడా మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ వర్డ్ కామన్ గా ఉంది. బట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ direction? What is the exact meaning of magnitude? So some numerical value, that is the exact meaning, some numerical value. Now for example, suppose that if I say the length of this one, right, or else మన స్పీడ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు in terms of your speed, a person is traveling on a bike at 100 kilometer per hour అని అన్నాం. So this particular 100 is what is known as magnitude. Suppose that if you are saying towards left అని అంటే, here this is what you are calling it the direction అని చెప్తున్నాం. లేదా you are saying that is traveling towards north, he is traveling towards south. Now that is what is known as the direction. So 100 kilometer per hour లేదా 80 kilometer per hour లేదా 40 kilometer per hour. Now this is what is known as the exact meaning of the term magnitude. Now that is the reason why paper ఎప్పుడైనా మీరు ఇంగ్లీష్ పేపర్ చదివినప్పుడు you find this statement, a person meets with an accident who is traveling at or else with a speed of అని ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా velocity అనే వర్డ్ యూస్ చేయరు. న్యూస్ పేపర్స్లో ఎక్కడ కూడా velocity అనే వర్డ్ దే యూస్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్, స్పీడ్ మాత్రమే యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. రైట్, ద రీజన్ ఫర్ దట్ వన్, డైరెక్షన్ ఇస్ నాట్ స్పెసిఫైడ్. రైట్, సో వెక్టర్స్ having magnitude as well as the case of direction. So example for this one, the best example, displacement is a vector quantity, velocity is a vector quantity, acceleration is a vector quantity, force is a vector quantity.
Then we move on to the next part of this one, that is kinematics. So the moment you're talking about the case of kinematics, right? Right. So we'll speak about some basic fundamental terms here. So one is the case of distance. At the same time, the other one displacement. Distance as well as displacement. The moment you're talking about difference between distance and displacement. So distance and Indi alage, what do you mean by displacement and anna? Now, for example, we have got 2 points. So point A as well as the case of point B and anna, we are having two different points. So a person is traveling from point A to point B. Now, when you're traveling from point A to point B, suppose that this is one path, which you are calling it as the path number one. At the same time, suppose that you have got another path, which is nothing but path number two, or else route number two. సో మరి ఈ రెండు పాత్స్లో ఈ రెండు రూట్స్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఎట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జర్నీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ద పర్సన్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ after some time the direction is something like this, and the moment he reaches here direction is becoming like this అంటే ఏ నుండి B కు రీచ్ అయ్యే టైంకి his direction is continuously changing. At any particular point of time we are not in a position to say that the person is traveling from A to B towards left, towards right, or else towards north or towards south అని ఎక్కడ కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పలేకున్నాం because direction is constantly changing. కానీ ఏ నుండి బి హీస్ ట్రావెలింగ్, హీస్ కవరింగ్ సమ్ పాత్, రైట్? సో హౌ డు వి డిఫైన్ డిస్టెన్స్ అని అన్నప్పుడు ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పాత్ కవర్డ్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్. టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పాత్ కవర్డ్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డిస్టెన్స్ అని చెప్తాం. కానీ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వాట్ టైప్ క్వాంటిటీ ఇట్ ఇస్? Distance is always a scalar quantity because ఎక్కడ కూడా డైరెక్షన్ స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి this particular distance it is always a scalar quantity. The total length of the path covered by an object is known as distance, and it is always a scalar quantity. So రూట్ నెంబర్ వన్ కానివ్వండి, రూట్ నెంబర్ టూ కానివ్వండి, ఎక్కడ కూడా ఖచ్చితంగా వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు సే దట్ ద పర్సన్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అనేది చెప్పలేకున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై distance is always considered to be a scalar quantity, and units for distance, right, meters. Then if you talk about the case of displacement, now how do we define displacement? So here in this case, the root number, suppose that if I'm talking about the root number 3 అని అనుకుందాం, here talking about the case of root number 3. So displacement అంటే ఏంటి, how do we define అని అన్నప్పుడు 2 points, ఆ 2 points ని కలుపుతున్న shortest distance, the shortest distance between 2 points in a specified direction. So here in this particular case, root number 3 law, we are specifying that the object is continuously traveling from A to B towards right side, లేదా towards left side, and AC we are in a position to say that. That is the reason why it is known as a displacement, and it is known as a vector quantity. So how do we define displacement? The shortest distance that is available, or the shortest distance in a specified direction, in a specified direction, that is known as displacement, which is always a vector quantity. ఎందుకంటే అక్కడ distance ఉంది, at the same time direction కూడా ఉంది, at the same time you are specifying the shortest path that is available. That is the reason why it is considered to be displacement అని అంటాం. Then what are the examples for this particular displacement? Now suppose that if at all you're talking about an object which is thrown upwards, పైకి విసిరేసిన వస్తువు అని అంటాం.
you are taking an object ni ila manam paiki visresinapudu, then in that particular case, what is the distance that is covered by the object and what is the displacement that is possessed by the object ani. So any object that you are throwing upwards, definitely after traveling from point A to point B, object పైన అక్కడే ఉండిపోతుంది, or else it has to come back. It has to come back. Right. So when it is coming back, it means that the object is again reaching the point A. So here in this particular case, starting point, ending point, rendu kuda same. So whenever the starting point and ending point both are same, in that particular case, displacement is always equal to 0. Why? Because the starting point, ending point both are. So initial point, final point, rendu same kabatti, displacement is always equal to 0. But whereas in this particular case, what is the distance that is covered by the object? Suppose that from here to here, I am saying it has x అని అనుకుందాం, లేదా L అనుకుందాం. So in that particular case, the distance that is covered will be equal to 2x, or as a case of 2L. అంటే whenever an object is projected upwards, ఇంట్రెస్ట్ లేదు బయటికి వెళ్ళిపో, పక్కన చెవు కొరక కూరకే కూర్చో. Right. So whenever you are throwing an object in the upward direction, so any object which is projected upwards, displacement is always equal to 0, but wherein distance is equal to 2x, or as a case of 2L. At the same time, suppose that you're talking about the case of a circular path like this. So in case of circular path, you have got an object at this particular point A. Now here in this case, a person is traveling from point A, covering one particular circle completely, and again reaching the point A. And if A దగ్గర start, again he has reached point A. Now when person is moving in a circular track, what is the distance that is covered by him? Circular path kabatti, the distance that is covered is equal to circumference. But circumference ani annappudu, that is known as how much? That is equal to 2 pi r. Now here in this case, what is the displacement that is possessed? Starting point, ending point, rendu same kabatti, displacement is equal to 0 in this particular case. At the same time, suppose that you're talking about the case of point A as well as the case of point B. So a person is traveling from point A to point B in a semicircular path. So in a semicircular path, in the sense, the person is traveling like this. So when the person is traveling in a semicircular path, here in this case, distance equal to how much? Semicircle kabatti 2 pi r by 2, or simply you can write this one as pi into r. And at the same time, here in this particular case, the displacement that is covered by the object. So here in this case, displacement and enti, the shortest distance between 2 points in a specified direction. Mari point A and point B, ee rendu point madhya shortest distance edi annappudu this one. And what is this line? Diameter. So displacement in this case will be equal to twice the radius. So in a semicircular path, displacement equal to twice the radius, distance equal to pi r. In a circular path, distance equal to 2 pi r, displacement equal to 0. Then, suppose that a person is traveling from point A to point B. Assume that he is traveling in a straight line path. Right, straight line path and this is the straight line path like this. Now in this case, what is the displacement and what is the distance? Suppose that here it is something equal to something x meters and anukundam. Right, point A, point B, distance is equal to something x. So here in this particular case, when person is traveling from A to B, distance equal to x meters, ఎందుకంటే A to B straight line path travel చేస్తున్నాడు కాబట్టి it is equal to x meters, and displacement is also equal to x meters. So వీటిని బేస్ చేసుకొని you give one statement. Right, when object is traveling in a straight line path,
distance, displacement will be always equal, will be always same అని చెప్తారు. At the same time, one of the previous question, we talk about the case of a particular tuning fork. Sorry, we talk about the case of a particular simple pendulum. The moment the simple pendulum, any particular simple pendulum that you talk about, it has got 2 points on the end. Now, this particular position or this particular point is known as the mean position on the end. Alage, pendulum, whenever it is oscillating, whenever the simple pendulum is oscillating, when the pendulum is at this particular position, this particular point is known as the extreme point on the end, or else it is known as the extreme position. So whenever a simple pendulum is executing to and fro motion, passing through the mean point. So this is another extreme point. So simple pendulum, what it is doing, A nundi B, sorry, this is what you call it as A, this is what is B, and this is the point C. So whenever the pendulum is moving or it's oscillating between the 2 points, passing through the mean point C, అంటే ఏ నుండి బికి వెళ్ళాలి కానీ ఖచ్చితంగా సి నుండి పాస్ అవ్వాలి. At the same time, again when it is traveling from B to A, again it is traveling from the point C. So in this particular case, what is the displacement in this? Displacement ఎంత? Zero. Starting point, ending point రెండు సేమ్ కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఈ పర్టికులర్ కేసులో డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చెయ్యము ఫర్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామినేషన్. ఒకవేళ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ కావచ్చు, లేదా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇయర్ ఏఐ ట్రిపుల్ ఆర్ ఎస్ ద కేస్ ఆఫ్ ఐఐటి ఆర్ ఎస్ ద కేస్ ఆఫ్ నీట్, ఆ పర్టికులర్ లెవెల్లో మాత్రం డెఫినెట్లీ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ద రీజన్ ఫర్ దట్ వన్, ఇది లెంత్ అని అంటాం, అండ్ హియర్ వి అప్లై సమ్ పైథాగరస్ థియరమ్, and then you calculate according to that one, but that is not required for our examination point of view. Right, write a statement here. We answer all these example statements అవసరం లేదు, but at least diagrams are required there. Circular path లో distance is always equal to 2 pi r, displacement is always equal to 0. At the same time, semicircular path, distance equal to pi r, displacement equal to twice the radius. For vertically projected object, distance equal to 2x, displacement equal to 0. And in a straight line path, distance and displacement both are equal. So write statement for this one. Simple pendulum. When a simple pendulum is executing, when a simple pendulum is executing simple harmonic motion, when a simple pendulum is executing simple harmonic motion, passing through, when a simple pendulum is executing simple harmonic motion, passing through mean point, passing through mean point, passing through mean point, displacement is always equal to 0. Displacement is always equal to 0. Displacement is always equal to 0. Now, this is a previous question. Then we talk about the case of velocity. So the formula for velocity equal to displacement by time. And then acceleration equal to velocity by time. Velocity, displacement by time, acceleration, velocity by time. Now these two are vector quantities. ఈ రెండు కూడా vector quantities. మరి వీటిని బేస్ చేసుకొని you talk about the equations of motion. We are not going to derive all these things, but
just equations of motion, at least you need to identify that. V equal to u plus at, the first equation of motion and enter. Then the second one, s equal to ut plus half ad square. Then the third equation of motion, v square plus u square equal to 2as. Am I right? V square minus u square equal to 2as. The third equation of motion. V square minus u square equal to 2as. And then the fourth equation of motion, Sn equal to u plus a into n minus half. Sn equal to u plus a into n minus half. Sn equal to u plus a into n minus half. So there is one question which is based on this one. Which of the following is not an equation of motion at radial? So equations of motion in motam, only 4 equations of motion. V equal to u plus at, s equal to ut plus half ad square, v square minus u square equal to as. At the same time, Sn equal to u plus a into n minus half. These are the 4 different equations of motion. Now, based upon these particular equations of motion, we try to draw some graphs. So examination low graphs are not required, but the statements which are based on graphs, those are important, right? So whenever you talk about the case of, so first we'll talk about the case of the displacement and time graphs. S and T and N-T, displacement and time graph. Displacement time graph. So whenever you're drawing a graph between displacement and time, first and foremost thing, time is always taken only on x-axis matrame. Time is never taken on y-axis, always taken on x-axis. Then displacement is always taken on y-axis. Displacement is always taken on y-axis. So a graph that is drawn between displacement and time is always a straight line passing through the origin. A graph that is drawn between displacement and time is a, write the statement. A graph that is drawn between displacement and time, a graph that is drawn between displacement and time a graph that is drawn between displacement and time is always a straight line passing through origin, is always a straight line passing through origin. గ్రాఫ్ గుర్తుపెట్టుకున్నా గుర్తుపెట్టుకోకున్నా పర్లేదు కానీ స్టేట్మెంట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో, రైట్? అలాగే someone is asking, సందీప్ I suppose, right? సందీప్, డిస్ప్లేస్మెంట్ సారీ ఎస్ అంటే ఏంటి అన్నప్పుడు ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ లో వాట్ డు యు మీన్ బై ఎస్? సో ఎస్ క్యాన్ బి డిస్టెన్స్ అవ్వచ్చు, ఎస్ క్యాన్ బి డిస్ప్లేస్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఎస్ క్యాన్ బి ఈవెన్ height also, depending upon the context. We just keep on taking that. It can be distance, it can be displacement, it can be even height. So equations of motion lo we are using yes. So what is that yes ani ante? Distance or displacement, or as the case of height, depending on that. Then so S and T graph anna. Now the question is that what is the slope of this particular graph? Now the question is that what do you mean by slope and T? So mathematics law, I hope you remember mathematics law, slope and a word used chesa, especially in case of your graphs, or else especially in case of your linear equations law, we use one thing, that is graph on here, right? So whenever you're having two line segments, in that particular case, you talk about the case of your slope. But what is the slope formula in T?
సో జనరల్లీ స్లోప్ ఈక్వల్ టు y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c అని అంటాం, లేదా స్లోప్ ఈక్వల్ టు y2 మైనస్ y1 బై x2 minus x1. That is one simple formula that you remember. Y equal to, sorry, slope equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, or else y equal to mx plus c antam. Now here in this particular case we use the formula y2 minus y1 by x2 minus x1. So the slope of this particular graph, so y2 minus y1, what is taken on y-axis emundi is displacement ante. So I'll write the complete slope equal to S2 minus S1. What is on x-axis? T2 minus T1. So can I write this one simply as delta S by delta T? So what is delta S and what is delta? Displacement by time. So what is displacement by time? Displacement by time will give velocity. So the slope of velocity, so the slope of displacement time graph gives velocity. This statement is required. The slope of displacement time graph gives velocity. The slope of displacement time graph gives velocity. The slope of displacement time graph gives velocity. Next, we talk about the case of velocity and time graph. Velocity and time graph. So time on x-axis and velocity on y-axis. Suppose that object is traveling with uniform velocity and andam. Now the question is that, guys, silence please. Now the question is that uniform velocity and what do you mean by uniform velocity? Same velocity in same equal intervals of time అని అంట. For example, first 1 minute, okay, 1 minute lo object is covering or else is traveling with 20 kilometer per hour. Even second minute lo kuda the object is traveling with same 20. Even third minute lo kuda, if it is traveling with same 20 kilometer per hour, then we say that it's traveling with uniform velocity అని అంట. So the first graph is for uniform velocity. So whenever an object is traveling with uniform velocity, the graph will be like this. Because time change అవుతుంది కానీ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీ ఎక్కడ కూడా చేంజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి గ్రాఫ్ పైకి కానీ కిందికి కానీ కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో స్టేట్మెంట్ ఎలా ఇస్తాం? దస్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ట్రావెలింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ట్రావెలింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, any object traveling with uniform velocity, graph is a straight line parallel to x-axis. Any object traveling with uniform velocity, graph is a straight line parallel to x-axis. మరి దీని స్లోప్ ఏమవుతుందమ్మా? స్లోప్ ఫార్ములా ఏంటి? y2 minus y1 by x2 minus x1. మళ్ళీ ఇక్కడ y2 minus y1 అంటే ఏం రాస్తాం? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ v2 minus v1 by t2 minus t1. మరి v1 v2 రెండు సేమ్ ఉన్నాయా డిఫరెంట్ ఉన్నాయా? Both are same. Then if at all both are same, then what happens to slope? Slope equal to 0. Slope of uniform velocity time graph is 0. Slope of uniform velocity time graph, a word important, uniform velocity అనేది. The slope of uniform velocity time graph is equal to 0. The slope of uniform velocity and time graph is equal to 0. Then you talk about one more thing here.
సపోజ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీ కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అందాం. సో దిస్ particular one, so here in this particular case the graph is a straight line. Hold on, చెప్తాను నేను రాయాలో. The graph is a straight line which is inclined upwards. So whenever you're talking about the case of an object which is traveling with increasing velocity, object యొక్క velocity అనేది constant గా increase అవుతున్నట్లయితే, in that particular case the graph is a straight line inclined upwards అని అంటాం. Hold on. Right, at the same time, suppose that if you talk about the case of an object which is traveling with uniformly decreasing velocity, సో నిదానంగా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ద గ్రాఫ్ ఇస్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ ఈస్ స్లోపింగ్ డౌన్వర్డ్స్. If the velocity is decreasing, then in that particular case it is sloping downwards. If the velocity is increasing, then in that particular case it is sloping upwards అని అంటాం. Now the question here is, what is the slope of this graph? Then slope ఏమవుతుంది? Slope formula ఏంటి? V2 minus V1 by T2 minus T1. So here I can write that slope equal to V2 minus V1 by T2 minus T1. So ఇక్కడ this is V1, this is V2 and so on. So V1 minus V2 V2 minus V1 calculate చేసినప్పుడు ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ ఏ ఉంటుంది, ఇది కూడా పాజిటివ్ వాల్యూ. వెలాసిటీ బై టైం ఏమొస్తుంది? So it is nothing but acceleration. At the same time, in this particular case, if you calculate the slope here, again V2 minus V1. So this is V1, this is V2. Or else this is V1, this is V2. So మరి ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు V2 minus V1 పాజిటివ్ వాల్యూ నెగటివ్ వాల్యూ. మరి స్లోప్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? వెలాసిటీ బై టైం. So you'll be getting negative వస్తుంది. కాబట్టి that is giving us deceleration అని అంటాం. లేదా you use one more word here, retardation అని అంటాం. లేదా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో నెగటివ్ యాక్సలరేషన్ అని అంటాం. At this point, for an object traveling with uniformly increasing velocity, the graph is a straight line sloping upwards. The graph is a straight line sloping upwards. The slope of, next point, the slope of an object traveling with increasing velocity, the slope of an object traveling with uniform velocity, so increasing, second statement రాయాలి కదా, యాక్సలరేషన్ రాయాలి కదా. The slope of an object traveling with uniform velocity gives acceleration. Next one. For an object which is traveling with uniformly decreasing velocity, for an object which is traveling with uniformly decreasing velocity, the graph is a straight line sloping downwards.
The graph is a straight line sloping downwards. And the slope will give retardation or deceleration, and the slope will give retardation or deceleration or negative acceleration or negative acceleration or negative acceleration. So this is about the basic fundamentals regarding the case of kinematics. In the can remember one thing, non-uniform velocity graph మనము ఇలాగే ఉంటుంది అని చెప్పలేము, ఎందుకంటే ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ నాన్ యూనిఫామ్ అని అంటున్నాం కాబట్టి దేర్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు, కాన్స్టెంట్ గా ఉండొచ్చు, మళ్ళీ తగ్గొచ్చు, మళ్ళీ పెరగవచ్చు, కుడ్ బి ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ గ్రాఫ్ ఇలాగే ఉంటుంది. అందుకే వర్డ్ లోనే ఉంది నాన్ యూనిఫామ్ అని అంటున్నాం కాబట్టి వీ కెనాట్ స్పెసిఫై ఇది ఇలాగే ఉండాలి అనేసి వీ కెనాట్ స్పెసిఫై దాట్. Is it done? Then we'll move on to the next part of this one, that is the Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. Did you give the heading Newton's laws? Heading రాసారా? చేంజ్ చేయగలుగుతారా మళ్ళీ? Right? And then we'll complete one part here, projectile, and then we'll move on to that. So that kinematics will be done. First we'll talk about projectile and then we'll talk about the Newton's laws of motion. So the moment you're talking about the case of projectile, the question is that what do you mean by projectile and things? What are the examples? Any topics, see, I'll tell you one thing, for this particular examination, you focus on examples. Definitions, statements గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంబీ స్క్వేర్, లేదా టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ పెండిలం, ఒక 5 to 6 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అవి గుర్తుపెట్టుకుని సరే. ఈక్వెన్స్ ఆఫ్ మోషన్ 4 థింగ్. సో ఈ 4 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండిలం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం కెనెటిక్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది. నథింగ్ మోర్ దాన్ దాట్. Right? కానీ definition statements, do not mug up that one, do not butty that one, you do not remember that one. Concept, that is what is more important. Examples are more important. So you talk about the case of projectile, and what do you mean by projectile? Now, for example, any object that you are throwing upwards, పైకి విసిరేసిన వస్తువు అని అంట. The moment the object is thrown upwards, the object will travel like this. After reaching the maximum point, remember always, at the maximum point, the velocity will be always equal to 0. Maximum point దగ్గర velocity అనేది ఎప్పుడు కూడా equal to 0. At the same time, ఈ పాయింట్ దగ్గర, at this particular point, velocity of the object అనేది ఎప్పుడు కూడా maximum అని చెప్తారు. But as the object is rising upwards, moving upwards, velocity keeps on decreasing. మరి velocity ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అని అన్నప్పుడు, because of one thing which is known as acceleration due to gravity. Nothing but because of earth attraction, velocity decrease అవుతూ వస్తుంది, and final point దగ్గర velocity will become equal to 0. మరి velocity is 0 and తర్వాత then again the object will start moving in the downward direction. So again at this particular point, initial velocity is equal to 0, కానీ at this particular point again velocity will be maximum చెప్తాం. Now this is the case of what? Vertically projected object. But here we are talking about the case of projectiles. And now what are these projectiles ani ante? Now this is the case of x-axis, this is the case of y-axis.
So any object which is projected upwards at an angle not equal to 90 degrees. Less than 90 degrees అని చెప్తాం సింపుల్గా. Less than 90 degrees. That may be 89. That may be 89.5 or else 45, 60, 30 could be any particular thing. So what అన్నిటినీ కూడా మనం projectiles అని అంటాం. The best example for this one, టీవీలో చూసే ఉంటారు number of times, rocket launching. So I think last month or 15 days back, PSLV C-58 ఒకటి లాంచ్ చేశారు. రాకెట్ లాంచింగ్ కావచ్చు, మిసైల్స్ కావచ్చు, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్. మరి మీ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయంటే, an object which is thrown from a moving vehicle, కదులుతున్న బస్ నుండి మనం బయట విసిరేసిన ఒక వస్తువు, అది ట్రావెల్ చేసే పాత్ ఎలా ఉంటుంది? నా వన్ కామన్ అబ్జర్వేషన్, వెన్ ఎవర్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ బస్లో కానీ ట్రైన్లో కానీ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు, యూ ఫినిష్ యువర్ థమ్స్ అప్ ఆర్ కోక్ బాటిల్, లేదా వాటర్ బాటిలే అనుకుందాం. సో వాటర్ బాటిల్ అయిపోయాక లేదా థమ్స్ అప్ బాటిల్ అయిపోయాక బస్ దిగే వరకు వెయిట్ చేసి డస్ట్బిన్లో పడేస్తున్నారా? ఎనీవన్? Right, I don't believe that, but if someone is doing it, I appreciate that one. But 99.99% you simply open the door and put it away, unless and until AC bus hai tappa. Right? If it is an AC bus, you don't have an option, you have to keep it with you. Right? If it is a super luxury or deluxe, you simply immediately open it and throw it away. Even if it is a car also, you open the door and put it away. Irrespective of బాటిల్ వెనక వచ్చే వాళ్ళపై పడుతుందా పడట్లేదా విషయం ఆలోచించకుండా you simply throw it away. That is one. The question is that the object that is thrown from a moving vehicle. Why moving vehicle? Because it is there in the question paper. అది మూవింగ్ వెహికల్ మాత్రమే కాదు, మీరు కూర్చొని దగ్గర నుంచి విసిరేసినా కూడా it always follows this path. Now here in this particular case, we talk about two things. The path that is followed by a project. First thing, projectile ante enti? Any object which is projected at an angle less than 90 degrees aute, that is known as a projectile ani antam. The path that is followed by a projectile is always parabola or else parabolic path ani kuda antam. Paravalayamo ani antam. The path that is followed by a projectile is always parabola. At the same time, object must be projected at an angle less than 90 degrees. That is what is known as a projectile. Examples enti? Rockets, missile, an object thrown from a moving vehicle. At the same time, the bullet which is fired from a gun. Again, this is the previous question. Gun nundi manam pelchina bullet ఏదైతే ఉందో. Now that particular bullet, in general, a bullet which is fired from a gun, సినిమాలో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూసే ఉంటారు. ఎప్పుడైనా నిజంగా ఫైర్ చేశారా? Did you ever have the opportunity to fire a gun, real one? Especially those who are in NCC వాళ్ళకు మాత్రమే that is one particular facility. Right? You can use an SLR, self-loading rifle, or else you can use a carbon gun. ఆ రెండు గన్స్ ఎన్సీసీలో ఇస్తూ ఉంటారు. మిగతా ఎవరికి కూడా రియల్ గన్స్ ఎలా ఉంటాయో కూడా తెలియదు, అవి ఎలా ఉంటాయో దాని వెయిట్ ఎంత ఉంటుందో కూడా తెలియదు. ఓన్లీ ఎన్సీసీ కెడెట్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ దాట్ వన్. సో ద వెయిట్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ఆర్, సెల్ఫ్ లోడింగ్ రైఫిల్ అని అంటాం, ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 12 to 15 kgs ఉంటుంది. కార్బన్ గన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 5 to 6 kgs ఉంటాయి. ఇప్పుడు గన్మెన్స్ వాడుతూ ఉంటారు, అవన్నీ కూడా కార్బన్ గన్స్ అవన్నీ కూడా. సో ఎ బుల్లెట్ విచ్ ఇస్ ఫైర్డ్ ఫ్రమ్ ఎ గన్, so generally it travels in a horizontal path, and then after that one, definitely it has touched the ground. Even this is also a parabolic path అని చెప్తాం. Even this is also a projectile అని చెప్తాం. Because so intermediate physics లో చదివినప్పుడు we talk about two types of projection. ఒకటి oblique projection అని అంటాం, other one is horizontal projection అని అంటాం. So we are not bothered into these things. We simply call this one statement. Right? Write the examples for this. Right. Any object which is projected at an angle, any object which is projected at an angle less than 90 degrees
any object which is projected at an angle less than 90 degrees is known as a projectile. Is known as a projectile. Right. No. The path followed by a projectile, the path followed by a projectile is known as parabola. The path that is followed by a projectile is known as parabola. Examples: the motion of a rocket, the motion of a rocket or missile, the motion of a rocket or missile, an object thrown from a moving vehicle, an object which is thrown from a moving vehicle, an object thrown from a moving vehicle, a bullet which is fired from a gun. The other example, a bullet fired from a gun, a bullet which is fired from a gun. So these are some of the examples for the case of projectiles. Then after this, we talk about the case of the Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. Now, what are these particular Newton's laws of motion? Now, we all know that Newton has proposed 3 laws of motion, 3 or 4. But there is one more law which is known as Newton's law of gravity. Newton's universal law of gravitation కూడా ఉంది కదా. Newton's universal law of gravitation ఉందా లేదా? F equal to G into m1 m2 by r square. Right? మళ్ళీ అది ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే 4 అవుతాయి కదా. మరి laws of motion 3 or 4? Laws of motion are only 3. That is a different law which is related to gravitation. Motion కి సంబంధించి మాత్రం only 3 laws అని చెప్తాం. The Newton's laws of motion. So the very first one, the first law of motion, Newton's first law of motion. So what does this particular first law of motion state? First law of motion is also known as inertia. First law of motion is also known as inertia. Last time inertia meaning adigadu. What do you mean by inertia? No statement ichesi what is this known as? Right. Now what do you mean by inertia? Now for example, suppose that if you talk about the chairs which are lying there, a corner lo ఉన్న chairs ఏవైతే ఉన్నాయో, suppose that ఆ చైర్స్ని ఒక 1 year పాటు డిస్టర్బ్ చేయకుండా అలాగే పెడితే అవి అలాగే ఉంటాయా లేదా వాటి పొజిషన్ అవంతకవే మారుతాయి? They will remain in their own place. లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో మీ కబోర్డ్స్లో ఉన్న బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రైట్, సో ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ టైంలో దాదాపుగా వాటికి చెదలు పట్టాయి, అవునా? ఎందుకంటే 1.5 year అసలు పుస్తకాలు ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కాలేజీకి పోవాల్సిన అవసరం లేదు, కాబట్టి దాదాపుగా వాటికి అన్నిటికీ కూడా చెదలు పట్టాయి లేదా దుమ్ము ధూళి వాటిలో సెటిల్ అయిపోయి. ఎందుకంటే ఆ 1.5 year ఎవరో కూడా ఒక ల్యాప్టాప్ లేదా ఒక మొబైల్ లేదా ఓటీటీ తప్ప మిగతా ఏవి కూడా టచ్ చేయలేదు, కాబట్టి పుస్తకాలు అన్నిటి కూడా అదే. దేర్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్, ద మూమెంట్ యు ఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ ఎనీ ఫోర్స్ ఆన్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్లో దెర్ విల్ నో చేంజ్. అంటే రెస్ట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ విల్ కంటిన్యూ టు రిమైన్ ఇన్ ద రెస్ట్. At the same time, suppose that you are moving on a bike, you are traveling in a car, then in that case, after reaching your destination, మనం చేరుకోవాల్సిన ప్లేస్కి రీచ్ అయ్యాక వెహికల్ స్టాప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? We need to apply some brakes. Suppose that if brakes are not applied,
then in that case object will continue to move, the object will continue to travel. అంటే మోషన్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని రెస్ట్ పొజిషన్లోకి తీసుకురావాలంటే వీ నీడ్ టు అప్లై సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. అంటే ఫోర్స్ అనేది పాజిటివ్ కావచ్చు, ఫోర్స్ అనేది నెగిటివ్ కావచ్చు. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పార్కింగ్లో ఉన్న వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వెహికల్ స్టార్ట్ చేసి బైక్ మీద కూర్చున్నాం, వెహికల్ స్టార్ట్ చేసాం, అదంతా అదే వెళ్తుందా లేదా యూ హాట్ డూ సంథింగ్ ఎల్స్, ఎక్సిలేటర్ అప్లై చేస్తే కానీ వెహికల్ ముందుకు వెళ్ళదు. మరి అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇంటికి రీచ్ అయ్యాక లేదా హాస్టల్కి రీచ్ అయ్యాక వెహికల్ అదంతకదే అయిపోతుందా? మీరు బ్రేక్స్ అప్లై చేశారు కాబట్టి వెహికల్ ఆగిపోతుంది. ఫ్యూచర్ ఈజ్ దేర్, ఫ్యూచర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్ చేసుకుని వెహికల్స్ వస్తున్నాయి. మీ డెస్టినేషన్ మీరు సెట్ చేస్తే వెహికల్ అదంతకదే అయిపోతుంది, అదంతకదే స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్, రైట్? యాజ్ ఆన్ టుడేస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్. మరి ఆ వెహికల్ రెస్ట్ పొజిషన్లోకి రావాలంటే యూ నీడ్ టు అప్లై సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ whenever you need to change the state of an object from rest to motion, or else whenever you need to change the state of an object from motion to rest, లేదా whenever you want to change the direction of any object, in that particular case, in all these particular cases, some force is required. Force apply చేయకపోతే ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ పొజిషన్ మారదు, మోషన్ ఈ స్టేట్ మారదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డైరెక్షన్లో కూడా యు విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ చేంజ్, అండ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇనర్షియా అని అంటాం. సో how do we define inertia? The inability of an object, the ability, right, like this, the ability of an object to remain, the ability of an object to remain in the state of rest or motion, the ability of an object to remain in the state of rest or motion, or continue to travel in the same direction, unless acted by external force. Unless acted by external force. Unless acted by external force. The ability of an object to remain in the state of rest or motion or continue to travel in the same direction unless acted by some external force, that particular property is known as inertia, and that is known as inertia. Now that is the reason why the Newton's first law of motion is also known as inertia ani antam. Now this particular inertia, it is of three different types. First one, inertia of rest. Second one, inertia of motion. And then the third one, inertia of direction. So for us, the examples for these three are important. First, we'll talk about the inertia of rest examples. Now suppose that you're talking about the case of a person sitting in a bus, or else a person sitting in a car. Suppose that car, okay, sudden ga car start avute, then in that particular case, what is the position of the person? Car okay sir start ayindi. Now if at all the car is starting all of a sudden, then in that particular case your body will be the forward direction or else will be in the backward direction. Forward or backward? Car ఒకేసారి స్టార్ట్ అయిన రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న కార్లో కూర్చున్నాం, కార్ ఒకేసారి స్టార్ట్ అయినప్పుడు యువర్ బాడీ విల్ బి లీనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. Now the reason for that one, it is because of inertia of rest. So as long as you are sitting in a car or else you are sitting in a bus, lower part of the body, nadum kindi bhagam aitundo, that is in contact with the bus or else the car. బస్ ఒకేసారి స్టార్ట్ అయినప్పుడు కేవలం నడుం కింది భాగం మాత్రమే ముందుకు వెళ్తుంది, కానీ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది, కానీ రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉండలేక ద బాడీ ఈజ్ లీనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో వీ కెన్ గివ్ number of examples for this. Now for example, there is one example in your school textbook. Suppose that you take an empty glass. On this empty glass you place a piece of paper on this one. On this one you place a 1 rupee coin or else a stone.
ఆ పేపర్ని గట్టిగా లాగినప్పుడు ఒకేసారి సడన్గా లాగినప్పుడు ద కాయిన్ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు ద గ్లాస్. చూసారు ఎప్పుడైనా ప్రాక్టికల్గా చేశారా? సినిమాల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు, డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఉన్న క్లాత్ని ఒకేసారి గుంజేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో ద మూమెంట్ యు ఆర్ పుల్లింగ్ దట్ పర్టికులర్ క్లాత్, ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ some of the objects will be there on the table, some of them will be falling on the ground. The reason for that one, inertia of rest and yeah. Now at the same time, there is one previous question which is related to this one. Now assume that you're talking about the case of a particular tree. Now this assume that this particular tree is having some fruits to this one. Now one first question, ఫ్రూట్స్ అనేవి బ్రాంచెస్ ఉంటాయా, లీవ్స్ ఉంటాయా? బ్రాంచెస్. నౌ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దెర్ ఈస్ నో విండ్ హియర్, సో గాలి లేనప్పుడు now all these particular fruits will be present to the branches of a particular tree, no doubt in that. Now suddenly assume that you are having some amount of wind in this particular direction, then in that particular case, first the branches of the tree will start moving, later the fruits will start moving. ఫస్ట్ కొమ్మలు కదులుతున్నాయి, కొమ్మలు కదిలిన తర్వాత ఆ పండ్లు ఏవైతున్నాయి కదులుతాం. సో ద మూమెంట్ ద ఫ్రూట్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఫాస్ట్, ఎట్ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే ఫాల్ డౌన్. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ the fruits which are present on a particular tree, they are getting separated because of which particular property? Newton's first law, or else Newton's law of gravity, or else second law, or else the case of third law. Gravity kuda undi akkada. So is it because of first law or else because of gravity? Right? So here we put the same thing in two different ways. The fruits which are present to the branches of a tree, they fall down, కింద పడుతున్నాయి. సో కింద పడడానికి కారణం ఏంటి అన్నప్పుడు గ్రావిటీ అని చెప్తాం. At the same time, the fruits which are present to the branches of a tree, they are getting separated. సపరేట్ అంటే ఏంటి? చెట్టు కొమ్మ నుంచి విడిపోతున్నాయి. సో విడిపోయిన పండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో కింద పడవచ్చు, లేదా పైకైనా పోవచ్చు. కింద పడుతున్నాయి, ఎందుకు పడుతున్నాయి? గ్రావిటీ మూలంగా కింద పడుతున్నాయి. కానీ అవి విడిపోవడానికి గల కారణం ఏంటి అన్నప్పుడు, వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ అని అన్నప్పుడు, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్. The fruits which are present in the branches of a tree, they get separated because of inertia of rest, and then they fall down because of the gravity, because of law of gravity and chapta. One example, or else one particular example, you have got 2 points. The fruits are falling down because of gravity, and the fruits are getting separated because of inertia of rest. Other example from one of the competitive examination, you talk about the blankets. So blankets మనం యూస్ చేసే ముందు, రైట్? సో చలికాలం కొద్దిగా చలి ఎక్కువగా ఉన్న బ్లాంకెట్స్ యూస్ చేసే ముందు, ఫస్ట్ థింగ్ వి అప్లై సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ దాట్. ఎస్ ఆర్ నో? అలాగే కప్పేసుకుంటాం. యూఆర్ అప్లై సమ్ ఫోర్స్. వై యూఆర్ అప్లైంగ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ దాట్ వన్? సో దట్ దానిపైన ఉన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ కానివ్వండి, లేదా సో చీమలు కానీ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా దూరం పడిపోవాలనేసి యూఆర్ డూయింగ్ దాట్. సో ఒకవేళ ద మూమెంట్ యూర్ నాట్ అప్లైయింగ్ ఫోర్స్, ఒకవేళ ఫోర్స్ అప్లై చేయకపోతే, ఆల్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్, ఆల్ ది యాండ్స్ విల్ బి ఆన్ దాట్. లేదా మోస్ట్ కామన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంట్లో వి యూస్ డోర్ మ్యాట్స్. యూస్ చేస్తామా చేయమా? ఆ డోర్ మ్యాట్స్ క్లీన్ చేస్తాం కదా ఎవ్రీడే, మార్నింగ్ వన్స్, ఈవినింగ్ వన్స్, వెన్ ఎవర్ యూఆర్ క్లీనింగ్ ద హోమ్, సో యూ ఈవెన్ క్లీన్ దట్ డోర్ మ్యాట్స్. సో ఇన్ జనరల్ ఆ డోర్ మ్యాట్ క్లీన్ చేయడానికి we take that particular doormat and hit on a hard surface. నేల పైన కావచ్చు, మెట్ల పైన కావచ్చు, గోడ పైన కావచ్చు, లేదా పక్కింటలో గోడ పైన కావచ్చు, రైట్? You apply some force on that one so that all the dust particles which are present on that one, they are getting scattered away. If no force is applied, dust particles will be lighter. So the moment you are applying some amount of force, then in that particular case, all these particular dust particles are getting scattered away. It is because of that particular phenomenon. So first we'll talk about this example. The one of the example which is there in your school textbooks.
So whenever you are pulling that paper suddenly, then in that particular case the coin is falling into the glass because of inertia on your end at the same time. Now here in this particular case, leave this one, we'll talk about this later. Right. So we'll talk about this particular example. A person standing in a bus or sitting in a bus. Suppose that if at all the bus is starting all of a sudden, then in that particular case, the person will lean in the backward direction because of inertia of rest and momentum. At the same time, suppose that if you talk about this one. So here in this particular case, the ball is at rest position. But in rest position an object, no movement look తీసుకురావాలి motion look తీసుకురావాలి. For that particular thing you need to apply some force on that one. That is the reason why ball ni kick చేసినప్పుడు this object is set into motion. Ignore air friction here, ignore air resistance, right? So ఒకవేళ suppose that if this particular thing which you are calling it as net, ఒకవేళ ఈ నెట్ అనేది లేకపోతే then in that particular case the object as ball ఏదైతే ఉందో it continues to travel. మన ఆబ్జెక్ట్ ని మనం రెస్ట్ పొజిషన్ లో తీసుకురావాలంటే ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ నెట్. ఇట్ మీన్స్ దట్ సమ్ ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్ ఆన్ ద బాల్ సో దట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు రెస్ట్ అని చెప్తాం. Now these are the examples related to the case of inertia of rest అని అంటాం. At the same time, suppose that if you talk about the case of inertia of motion. Now a person is standing in a bus. Now suppose that if the brakes are applied suddenly, in the previous case bus is starting suddenly, and in this particular case you are saying that if at all the brakes are applied suddenly, then in that particular case the person will lean in the forward direction. The person will lean in the forward direction. The reason for that one is very very simple. Bus lo nilabadi unnanta sepu, as long as the person is standing in the bus, his feet are in contact with the bus. పాదాలు మాత్రమే బస్ తో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి. So for example, assume that bus is traveling at a speed of 40. So first thing అతను పాదాలు 40 speed తో ట్రావెల్ అవుతాయి. పాదాలు 40 speed తో ట్రావెల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి even the upper part of the body is traveling with the same amount of 40 speed. So if at all bus speed sudden గా 40 నుండి 0 అవుతే మొదట in the very first case his feet will come to rest. But upper part of the body will continue to travel with the same speed of 40 per hour. That is the reason why the body is bending or else it is leaning in the forward direction. This is an example for inertia of rest అంటాం. లేదా వన్ కామన్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ రోజు డేట్లో కార్లో మనం ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి, అవునా? కొత్తగా వస్తున్న కార్లో అసలు ఫస్ట్ లో ముందు కూర్చున్న పర్సన్స్ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోతే కంటిన్యూస్లీ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ బీప్ కంటిన్యూస్ గా వస్తూనే ఉంటుంది, రైట్? ఇంకా కొత్తగా వస్తున్న కార్లో వెనక కూర్చున్న వాళ్ళు సీట్ బెల్ట్ ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాల్సి. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, when the car is traveling at a speed of 100 kilometer per hour, if this particular car is going and hitting any particular wall or as the case of any particular tree లేదా divider కానివ్వండి, then in that particular case the speed of the car or as the velocity of the car is becoming equal to 0. కానీ కార్లో ట్రావెల్ చేస్తున్న పర్సన్ వెలాసిటీ మాత్రం it will not become equal to 0 at the same time. That is the reason why ముఖ్యంగా ముందు కూర్చున్న పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో they break the glass and then they come out, resulting in the death of that particular person. So for that thing, what you're doing, we are using a seat belt. Now the moment you're using a seat belt, so person's body speed under the 100 నుండి it will come down to 30 or 40. కానీ ఆ 30-40 స్పీడ్ తోటి స్టీరింగ్ కానివ్వండి, డాష్ బోర్డ్ కానీ హిట్ చేసినా కూడా హెడ్ ఇంజరీ అవుతుంది. నా దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ప్రొసెస్ కొత్తగా వస్తున్న కార్లో ఈవెన్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్ ఈస్ ద ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ అని చెప్తాను. ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్. At the same time, one example for the case of inertia of direction. Now, for example, we'll talk about this later. Right. Now, for example, suppose that you're traveling on a highway at a speed of, suppose, assume that this is a highway wherein you're traveling at a speed of something around 100 kilometer per hour. Now, this is one junction. The moment you reach this particular place, okay, well, sudden ga manam left turn తీసుకున్నాం. You're traveling at a speed of 100. సడన్ గా రైట్ కానీ లెఫ్ట్ కానీ టర్న్ తీసుకున్నప్పుడు ద పర్సన్ విల్ ఆబ్వియస్ బెండ్ టువర్డ్స్ ఆపోజిట్ సైడ్.
రైట్ టర్న్ తీసుకుని లెఫ్ట్ వైపు బెండ్ అవుతాం, లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుని రైట్ వైపు బెండ్ అవుతాం. వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ ప్రాపర్టీ విచ్ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ద ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్ అని. Write some examples. Examples for inertia of rest. See, all these particular PDFs or slides that will be delivered to your Telegram channel or WhatsApp channel, right? So నేను ప్రత్యేకంగా నేనేం పంపించను. Those particular content or the PDF will be sent by the office persons to your Telegram channel. Do not ask me any sort of PDFs. I will not provide PDFs, right? I'm telling you very clearly. ఎందుకంటే మై పార్ట్ ఇప్పుడు అందరికీ నేను వాట్సాప్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే నాకు పుణ్యకాలం కాస్త గడిచిపోతాను. So I will not do that. I have already given that PDF content in the office. They will be providing that one. At the same time, I'm telling you very clearly, PDFs are for quick reference, outer glance కోసం మాత్రమే, right? But the thing is that don't think that sir మాకు ఆల్రెడీ PDF ఇచ్చారు, క్లాస్ రూమ్లో నోట్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటే మాత్రం you are losing. I'm telling you very clearly. So in general, most of the PDFs, right? We in the sense, I'm giving in the sense, we in the sense all the faculty. So we give only the outlines. But in case the moment you come to the classroom when I'm teaching one thing, suddenly some other points will come. Even those things will be there in your notebooks, right? Sir, already మా మొబైల్లో పీడిఎఫ్లు ఉన్నాయి, పీడిఎఫ్ చదువుకుంటామంటే మీ కర్మ నన్ను నేను చేయలేను. I'm telling you very clearly, PDF along with that classroom running, take down the running notes, right? That is far suggestible. Rest, the choice is yours. Right. Write some examples for Newton's first law of motion. A person sitting in a car, will lean in the backward direction. A person sitting in a car will lean in the backward direction. LEAN, will lean in the backward direction if the car starts suddenly from rest position. A person sitting in a car will lean in the backward direction if the car starts suddenly from rest position. Right. The fruits which are present to the branches of a tree, get separated. The fruits which are present to the branches of a tree get separated because of inertia of rest. And they fall down because of gravity. And they fall down because of gravity. Next one. Right. A person's traveling in a bus. A person traveling in a bus will lean in the forward direction. If brakes are applied suddenly, because of inertia of motion. A person traveling in a bus will lean in the forward direction if brakes are applied suddenly because of inertia of motion. Let's see the first example. The person sitting in a car will lean in the backward direction
lean in the backward direction if the car starts suddenly from rest position because of inertia of rest. Because of inertia of rest. Second example, the fruits which are placed to the branches of a tree get separated because of inertia of rest and they fall down because of gravity. First danik matram just add one word, because of inertia of rest. Then a person getting down, a person getting down from a moving bus, అంటే రన్నింగ్ బస్ నుంచి సడన్ గా దిగినప్పుడు, a person getting down from a moving bus has to take few steps, has to take few steps in the direction of bus. A person getting down from a moving bus has to take few steps in the direction of bus, in the direction of bus, in the direction of bus, to avoid falling down, to avoid falling down because of inertia of motion, because of inertia of motion. Now this is one common example, maybe probably some might have experienced it, లేదా కొంతమంది చూస్తుంటారు రన్నింగ్ బస్లో నుంచి దిగేటప్పుడు కొంతమంది కింద పడతా ఉంటారు, రైట్? కొంతమంది సక్సెస్ఫుల్గా దిగుతారు, కొంతమంది సక్సెస్ఫుల్గా దిగలేరు, అండ్ సమ్ టైమ్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఈవెన్ లీడ్స్ టు ద డెత్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఆ సందర్భం రన్నింగ్ బస్ నుంచి దిగుతూ కింద పడి చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ద రీజన్ ఫర్ దాట్, ఫస్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు మీరు రాసిన స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటి అన్నప్పుడు, ఎనీ పర్సన్ హూ ఇస్ గెటింగ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ఏ మూవింగ్ బస్ దిగిన తర్వాత ఖచ్చితంగా కొన్ని అడుగులు వేయాల్సిందే. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, బస్ స్టెప్స్ పైన నిలబడి ఉన్నప్పుడు అస్యూమ్ దట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బస్ ఇస్ సంథింగ్ అరౌండ్ 10 km/h, 20 km/h. బస్ నుంచి దిగిన వెంటనే యు ఆర్ స్టాండింగ్ ఎట్ వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్. సో ద ఫీట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ కమింగ్ టు రెస్ట్. అంటే 20 నుండి పాదాల స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది? ఇట్ హాస్ బికమ్ ఈక్వల్ టు 0. బట్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ will continue to travel with a speed of 20 km/h. As a result, the person will fall down. అలాగే ఇంకో స్టేట్మెంట్ రాదు, అదే స్టేట్మెంట్ ఇంకో వర్డ్ కూడా ఉంది, he has to get down in the direction of bus అన్నా. మేబీ యూ మైట్ హావ్ సీన్, చాలా మంది ఎస్పెషల్ ఊరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎక్కడ దిగాలో తెలియక టెన్షన్లో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో దిగుతూ ఉంటారు. బస్ ఇలా వెళ్తుంటే ఇలా దిగుతూ ఉంటారు. లేదా రైల్వే స్టేషన్స్ యూ మైట్ హావ్ అబ్జర్వ్డ్, ఎస్పెషల్లీ ద ఎల్డర్ లేడీస్, ఎల్డర్ ఉమెన్. ఎందుకంటే స్టేషన్లో ట్రైన్ విల్ స్టాప్ ఓన్లీ ఫర్ 1 minute or 2 minutes, కానీ వాళ్ళ లగేజ్ అవుతుందో ఇంత ఉంటుంది, దానికి తోడు పిల్లలు ఉంటారు, డబ్బాలు ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఆ టెన్షన్లో దిగేటప్పుడు ఒక్కోసారి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ దిగుతూ ఉంటారు. So whenever the person is getting down in opposite direction, in that case, he will definitely fall down. In most of the cases that lead to the death of the person. The reason for that one, kinda padnam direct ga, it causes head injury leading to the death of the person. Right? That is the meaning of the word that you have written now. The last example. A person traveling in a car, will lean towards the left side. A person traveling in a car will lean towards the left side if the car turns to the right suddenly. If the car turns to the right suddenly because of inertia of direction. Because of inertia of direction. The Newton's second law of motion. The second law of motion is also known as law of force.
Newton's second law of motion is also known as law of force. Right. So this particular second law, it describes two physical quantities. One is momentum and the other one impulse. It describes two physical quantities, momentum and impulse. Mari, what do you mean by momentum ani annappudu? Momentum is nothing but mass into velocity. Momentum is mass into velocity. We have questions on momentum now. What is the formula for momentum అని ఉంటుంది? So in brackets, you can write this one as P equal to m dot V or else m into V. P equal to m into V. Dot పెట్టకండి, cross పెట్టండి. ఎందుకంటే ఫిజిక్స్లో డాట్కి క్రాస్కి హ్యావ్ గాట్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. రైట్, వెక్టర్స్లో స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ అని అంటాం, డాట్ ప్రోడక్ట్ అని అంటాం. యూ గాట్ a huge amount of difference here. Right, P equal to m cross V or else m into V. At the same time, momentum is a vector quantity. Previous question ఇది. Momentum is a vector quantity. అలాగే momentum units kg meter per second. Right. Then coming to the case of impulse అని అంటాం. Now what do you mean by impulse? So impulse is nothing but the product of force and time. Formula ప్రకారం రాసినప్పుడు F into T అని రాస్తాం. Impulse equal to force into time. కానీ impulse exact meaning ఏంటి? What do you mean by impulse exactly? Now suppose that, assume that you have got two persons. You have got two different persons. Now these two persons, they have decided to jump from 5th floor or 6th floor. Reasons whatsoever. కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు, జెండర్ ఏదైనా కావచ్చు. So we are not bothered about those things. But the thing is that out of these two persons, one person has selected a place wherein he is having some loose material which is known as sand. Right. So the first person is quite innocent and then he has decided to jump. Now the moment this particular first person reaches the ground, this person, the time he reaches the ground, his position will be something like this. ఇలా అయినా కింద పడవచ్చు, లేదా ఇలా అయినా కింద పడవచ్చు. సో ఎలా కింద పడినా కూడా, in whatever is the way, the damage is maximum. The damage is maximum in whatever is the direction. But whereas the moment you're talking about the case of the second person, so assuming that the second person is landing at this particular point. Now we know that sand is a loose material. Sand is a loose material. So whatever is the force that is exerted here, force అనేది ఒక వెక్టర్ క్వాంటిటీ కాబట్టి, that particular force will be splitting into number of directions. అందులో కేవలం కొద్ది ఫోర్స్ మాత్రమే it will travel till the bottom, nothing but the ground. So ground ని టచ్ చేసి the force will again travel in the backward direction. So backward direction లో మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు again it splits into different directions, and finally the amount of force that is acting on the legs will be less. Now that is the reason why here in this particular case the damage is minimum in this particular case. The chances of survival are high, the chances of survival are least. Now the reason for that one, impulse. Now how do we define this? Impulse is nothing but the maximum amount of force acting on any object for very very less period, for very very less duration of time. అంటే ఫోర్స్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉండాలి, టైం ఇంటర్వెల్ మాత్రం ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత తక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇంపల్స్. నౌ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ the person is suffering maximum damage because of what? Force is maximum, time duration is less. Now here in this particular case, force is maximum but time duration is not less, because force అనేది ఇక్కడ నుండి కిందికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి రావడానికి it is taking some amount of time.
maybe 1 second, maybe 1 millisecond, but that particular 1 millisecond is saving the life of this particular person. Maximum force acting on a body for a short interval of time, that is what is known as impulse and momentum. Now, what are the examples for this one? Now, one common example, cricket adetappudu. Right. The moment you're talking about the case of a player or else some players, some persons who are playing cricket. Right. Now assume that here in this particular case, now you have got a particular batsman. Now this particular batsman has hit a ball. Now this ball is in the air. Now when the ball is in the air, it is at a height from the ground కాబట్టి ball is having potential energy. అలాగే బాల్ అనేది మూమెంట్ లో ఉంది కాబట్టి బాల్ ఈస్ హ్యావింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ద బాల్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఎయిర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ పొటెన్షియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కేస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. నా ఈ పర్టికులర్ బాల్ ఏదైతే ఉందో ద మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ ల్యాండింగ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఫీల్డర్ చేతిలో బాల్ పడిన వెంటనే ఎస్పెషల్లీ వికెట్ కీపర్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూసే ఉంటాం, ఆర్ సమ్ మైట్ బి దేర్ మైట్ బి సమ్ క్రికెటర్స్ హియర్, రైట్? సో ద మూమెంట్ ద బాల్ ల్యాండ్స్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్, the player he pulls his hand towards left or towards the right. Now why it is supposed to be indukala cheyali? What happens if it is not done? The reason for that one, ball gaallo unnada shape it is having potential as well as the case of kinetic energy. Mari ball anedi athan chethlo land aina ventane, now here the ball is, this is the ground, right? Now what happens to potential energy? Potential energy equal to mgh. సో నా చేతిలో ఉంది కాబట్టి చెయ్యి అనేది గ్రౌండ్ కాబట్టి, గ్రౌండ్ ఇన్ ద సెన్స్ నేల మాత్రమే కాదు, ఇట్ కుడ్ బి ఆన్ టేబుల్ కావచ్చు, పుస్తకం కావచ్చు, కుడ్ బి ఎనీ పర్టికులర్ థింగ్, ఒక సర్ఫేస్ పై ఉంది కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. మరి బాల్ చేతిలో ఉంది, చేతిలో కదులుతుందా? కదలడం లేదు, అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు జీరో. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ద మూమెంట్ ద బాల్ ఈజ్ ల్యాండింగ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్, immediately potential energy is converting to zero, kinetic energy is also become equal to zero. But we know one statement, energy can neither be created nor it can be destroyed. And the ball ki unna potential energy, ball ki unna kinetic energy, it has to take into some other form, vere roopamloki maripovali. Now what is that? It is nothing but heat energy. It produces some amount of heat energy or else muscular energy resulting in the breakage of the finger. లేదా క్రికెట్ ఆడే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాను, క్యాచెస్ ఎస్పెషల్లీ క్యాచెస్ ఆడుతున్నప్పుడు శరీరం అంతా కూడా చెమటలు గాడుతూ ఉంటాయి, అంటే బాడీ అంతా కూడా చల్లగా ఉంటుంది, కానీ అరిచేతులు మాత్రం వెచ్చగా ఉంటాయి లేదా వేడిగా ఉంటాయి. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ద పొటెన్షియల్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బాల్ ఇంటూ heat energy, into the heat energy. Now here in this case the question is that a player or else a cricketer while catching a ball has to pull his hands towards the left or towards the right. Why? To reduce the impulse. To reduce the impulse. That is one thing. At the same time, you talk about the case of any electronic item. For example, refrigerators, TV, air conditioners. The moment you are opening the box, what is the first thing that we can see? The boxes on it, right? The one at the corner. A box open చేసినప్పుడు the first that you find, టీవీ కనిపిస్తుందా? బ్లాక్ కలర్ లో టీవీ బాడీ కనిపిస్తుందా? You find the thermocol sheets, right? Any electronic item that you're talking about, the moment you're opening the container, the box, first you find thermocol sheets. The question is that why thermocol is used for packing there? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో డ్యామేజ్ కాకుండా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ దగ్గర నుండి మన ఇంటికి వచ్చే వరకు నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ లోడెడ్ అండ్ అన్లోడెడ్. ఆ పర్టికులర్ టైంలో టీవీ కావచ్చు, ఏసీ కావచ్చు, ఏది కూడా డ్యామేజ్ కాకుండా వీఆర్ యూజింగ్ దాట్ పర్టికులర్ థర్మాకోల్. అలాగే సమ్ టైమ్స్ క్రాకరీ ఐటమ్స్ అంటాం, అంటే కిచెన్లో మనం యూజ్ చేసే కప్స్ అండ్ సాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా పేపర్లో చుడుతూ ఉంటారు. పేపర్ ముక్కలు ఉంటాయి, చిన్న చిన్న పేపర్ ముక్కలు ఏవైతే వాటిలో ప్యాక్ చేస్తూ ఉంటారు. లేదా ఈ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే కమోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వాష్ బేసిన్ కానీ కమోడ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఎండిపోయిన గడ్డిలో వ్రాప్ చేసి ఉంటాయి. మట్టి పైపులు కావచ్చు, దే ఆర్ వ్రాప్డ్ ఇన్ డ్రై గ్రాస్. డ్రై గ్రాస్ వి యూస్, కాటన్ వి యూస్, paper, piece of paper, or in the case of thermocol. The simple reason for that one is to reduce the impulse, to reduce the damage, to reduce the impulse. All these particular things are packed
in case of those materials. Right. Give the heading impulse. Quick. Maximum amount of force. Maximum amount of force acting on an object. Maximum amount of force acting on an object for a short interval of time. Maximum amount of force acting on an object for a short interval of time is known as impulse. The delicate items like glass, the delicate items like glass, ceramic are always wrapped in cotton, dry grass, cotton, dry grass, pieces of paper, pieces of paper, and thermocol to avoid the damage, to avoid the damage, to avoid the damage. A cricketer, a cricketer, while catching a cricket ball, a cricketer while catching a cricket ball has to pull his hands, has to pull his hands, PULL has to pull his hands towards right or left, towards right or left to avoid the damage, to avoid the damage due to impulse, to avoid the damage due to impulse. Right. So that's it for today. Stop.